Yeah, good morning to everybody. So today we are going to start very important concept ultrasonics. Already in our previous class, we have completed about the introduction of ultrasonics, and coming to the next one, production of ultrasonics. So ultrasonics are produced by using very two popular methods. The first one is magnetostriction method, and second one is the piezoelectric method. So coming to the first one, magnetostriction method. What is magnetostriction method? So generally here, this magnetostriction method or magnetostriction generator, which is based on the principle of magnetostriction effect. So what is magnetostriction effect? So generally, whenever a ferromagnetic material or ferromagnetic rod, just like iron, cobalt, nickel, which is placed in a magnetic field parallel to its length, the rod experiences a small change in its length. This is called magnetostriction effect. So coming to this picture here, this picture shows here. Say this is north and south pole. Say by using this magnet, we have to produce external magnetic field. In this external magnetic field, just you have to place a ferromagnetic rod. Okay, say it is parallel to the this magnetic field. It is placed, okay, which is parallel to the this applied magnetic field. Then what happens? The length of the rod X will change definitely. That means the rod will expand or contracts along its lengthwise. That means the dimensions of the rod will be changed definitely. That is because of here, according to this domain theory, whenever the magnetic field is applied to a ferromagnetic material, in the ferromagnetic material, the domains are existing so that if the field is parallel to the direction of the domain, so that the size of the domain will be increased. So by increasing the size of the domain and decreasing the size of the domain, because of the increasing and decreasing size of the domains, the rod, okay, will change. That means the dimensions of the rod will be changed. That means the length of the rod will be increasing or decreasing. Such expansions or contractions of the rod, okay, is nothing but here. Such expansions or contractions. The rod experiences a small change in its length. Such expansions or contractions of the rod is nothing but here. This is called a magnetostriction effect, a magnetostriction principle. So because of such expansions or contractions of the rod, so the rods will produce vibrations. So here, the change in length increasing, that means increasing length or decreasing length, the change in length produced in the rod depends upon the strength of the magnetic field and the nature of the materials, and is independent of the direction of the magnetic field applied. So coming to the next picture here, this is here how the magnetic field is here. The effect of increasing and decreasing applied magnetic field, external magnetic field, and a ferromagnetic material can be seen here. So next one, say in this picture, we will see the animation of this, okay, the rod will expand or contract along its lengthwise. Coming to the next one here, the next picture, this is a construction of this magnetostriction method. So in this picture here, the construction and working of magnetostriction method. Say this is the diagram here, circuit diagram. Say in which XY is the ferromagnetic rod, which is clamped at its center, and at one end of the left side of the, so, okay, it is the left side, this is the right side. At the right side of this rod, we have to place an inductor of inductance L1, and which is connected to a variable capacitor. So it is a LC circuit. So this LC circuit is followed by an NPN transistor, and again, which is followed by feedback circuit L2. So which is at left hand side of this rod. So here, the working here, this is the construction okay, of this circuit diagram is given in this slide actually. So XY is a rod of ferromagnetic material like iron or nickel. The rod is clamped in the middle. The alternating magnetic field is generated by electronic oscillator
the coil L1 wound on the right hand portion of the rod along with the variable capacitor C. This forms the resonant circuit of the collective tuned oscillator. The frequency of the oscillator is controlled by the variable capacitor. Next, at another left side of this end rod, the coil L2 wound on the left hand portion of the rod is connected to the base circuit. The coil L2 it acts as a feedback circuit or feedback loop. So according to coming to the working of this actually the working of this magnetostriction method, when high tension batteries are switched on, the collector circuit oscillates with the frequency f is equal to 1 by 2 pi into square root of LC. Of course, L1 is the inductance of the inductor. Okay, so f is equal to 1 by 2 pi into square root of L1C. This alternating current flowing through the coil L1 produces an alternating magnetic field along the length of the rod. The result is the rod starts vibrating due to magnetostriction effect actually. Okay, so that means within the rod the vibrations will be produced here. Yeah, coming to the next picture here. Yeah. Coming to next picture. So because of the here, the values here, the L1 and C, the frequency of the so in this previous slide here, so this is the frequency of the oscillator circuit here, f is equal to 1 by 2 pi into square root of L1C. So because of this frequency, the vibrations will be produced within the rod, so that the frequency of the vibration of the rod is given by n is equal to 1 by 2 into square root of y by rho. So where L is length of the rod, y is Young's modulus of the rod material, and rho is density of the material. So here the frequency of the oscillator circuit f is equal to 1 by 2 pi square root of L1C, which is equal to the frequency of the vibrating rod. That is f n is equal to 1 by 2L into square root of y by rho. Then, because of the resonance phenomena, the end faces of the rod will produce ultrasonic waves. So coming to the next point here, the capacitor C is adjusted so that the frequency of the oscillator circuit is equal to, see here, the frequency of the oscillator circuit is 1 by 2 pi square root of L1C is equal to natural frequency of the rod, vibrating rod, and thus resonance takes place. So with the frequency of the oscillator circuit 1 by 2 pi square root of L1C, which is equal to the natural frequency of the vibrating rod is 1 by 2L into square root of y by rho. Because of the resonance phenomena, okay, the end faces of the rod will produce ultrasonic waves. Now the rod vibrates longitudinally with maximum amplitude and generates ultrasonic waves of high frequency from its end faces. So coming to what are the advantages and disadvantages of this magnetostriction method. The design of this oscillator circuit is very simple and its production cost is low. Okay, at low ultrasonic frequencies, the large power output can be produced without the risk of damage of oscillator circuit. Some disadvantages also there here. So the frequency of the oscillations depends on temperature, and it has low upper frequency limit and cannot generate ultrasonic waves of a frequency above 300 kilohertz. Okay, that is 3 megahertz. So 300 kilohertz frequency, above frequency ultrasonic waves and the method produce chegam. So definitely you are going to another method. Yeah, coming to the next slide here. Yeah, if we see the next slide, see here. Say this is the animation picture, how the ultrasonics are produced from the ends of this rod. So this is a magnetic field is produced here. The magnetic field is produced parallel to the length of the rod. So this picture here. So circuit diagram for magnetostriction oscillator method. See in this animation, how the rod will produce ultrasonic waves from its end faces here. See here from this picture here, this is f is equal to 1 by 2 pi square root of L1C1. L1C1 annadu akkada. Of course L1C అనుకోవచ్చు. Next, the frequency of the vibrating rod
F is equal to 1/2L into square root of E by rho అన్నాడు, లేదా Y by rho అనుకోవచ్చు ఏదన్నా. సో రెండు ఈక్వల్. సో E అంటే యంగ్స్, Y అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది రాడ్, L అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్. ఇఫ్ దీస్ టూ వాల్యూస్, అందుకే ఈ పిక్చర్ లో మీకు యానిమేషన్ పిక్చర్ లో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వైబ్రేటింగ్ రాడ్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ది రెజొనెన్స్ ఫినామినా జస్ట్ we have to produce ultrasonic waves. Okay, we have to produce ultrasonic waves from the end faces of the rod. So this is about only simply how the magnetostriction method, by using magnetostriction method, we have to produce ultrasonic waves. How to produce ultrasonics by using magnetostriction method. So coming to second one, piezoelectric method. Okay, coming to second one here, piezoelectric effect and piezoelectric oscillator, a piezoelectric method. So this is piezoelectric method. Because why you are using piezoelectric method? Because in the magnetostriction method we have only some range. The frequency of the oscillation is below the 300 kilo, the frequency of ultrasonic wave is below the 300 kilohertz. So if we want to produce ultrasonics of a frequency more than 300 kilohertz, definitely we are going to another method. Okay, that is a piezoelectric method. Generally in the piezoelectric method we are using the principle of here the piezoelectric effect. So this is the piezoelectric effect. Of course, converse of the piezoelectric effect is used here. So first of all, what is the piezoelectric effect and what about the converse of the piezoelectric effect? So coming to this picture here, see here, this is a picture, this is an animation picture in which piezoelectric effect, piezo means pressure, electric means here the potential difference. Whenever here by using this hand, just you have to apply some pressure on this material, immediately the bulb will glow actually here shouldn't ikkada. So okay, this is the ferromagnetic sorry, this is actually some asymmetric crystals. So just like quartz, rochelle salt, tourmaline, etc. Suppose you have to take some asymmetric crystals. Ikkada crystal plate తీసుకున్నాను, సో ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నాను. సో ఎప్పుడైతే క్రిస్టల్ ప్లేట్ మీద మనం సో ఈ ఆరో మార్క్స్ తో ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నామో, ఫిజో మీన్స్ ప్రెషర్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నాం, ప్రెషర్ అప్లై చేయగానే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. Say this is connected to this crystal is connected to, it is a potentiometer. So that means it shows some deflections. That means because of the pressure applying on this crystal, so alternating potential difference will be produced. So that point will be observed in these two pictures actually. This is animation picture. So whenever the pressure is applied, so bulb glows actually. When pressure is applied, potential difference, that means this potentiometer, this which shows deflections. That means whenever pressure is applied, so some mechanical pressure is applied on this crystal actually, asymmetric crystal, definitely some potential difference is produced. So that effect here is called piezoelectric effect. That means piezoelectric effect is nothing but whenever in certain asymmetric crystals which are subjected to mechanical pressure along one face of the opposite faces. One face of the opposite faces మీద మనం mechanical pressure apply చేస్తున్నప్పుడు, so in the perpendicular opposite faces, just you have to observe the potential difference. Alternating potential difference will be observed. Yeah, coming to next picture here. Yeah, చూడండి ఇక్కడ ఇన్వర్స్ piezoelectric effect అన్నాడు. అంటే యాక్చువల్లీ piezoelectric effect ఏంటి ఇక్కడ? piezoelectric effect మెకానికల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే potential difference produce అవుతుంది. P plus Q. P means if you have to apply mechanical pressure, that is a P statement. What about Q statement? If we have to apply mechanical pressure, definitely potential difference will be produced. Pressure apply చేస్తే potential difference produce అవుతుంది. ఇప్పుడు coming to inverse piezoelectric effect. So inverse statement అంటే దాన్ని రివర్స్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే డెఫినెట్ గా ఈ మెకానికల్ ప్రెషర్ యాక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ క్రిస్టల్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. చూడండి ఎలా వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాము. చూడండి ఇక్కడ సర్క్యూట్ క్లోజ్ చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయగానే జస్ట్ ఇది బెండ్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే బికాస్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ ప్రెషర్
definitely the vibrations will start in this plate. The vibrations will be observed in this plate. So vibration plate anamata. So then physical element antunnadu. Certain asymmetric crystals తీసుకుంటారు. Quartz, Rochelli salt, tourmaline, etc. ఈ asymmetric crystals లో సో ఈ ఇన్వర్స్ ఫిజియోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఫిజియోఎలక్ట్రిక్ మెథడ్ లో ఇన్వర్స్ ఫిజియోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ వాడతాం. ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ద కాంట్రాక్టింగ్ ఫిజియోఎలక్ట్రిక్ ఎలిమెంట్ మూవ్స్ ద వైబ్రేషన్ ప్లేట్. యాక్చువల్లీ moves the vibration plate. Actually మనము potential difference అప్లై చేస్తున్నప్పుడు, so if we have to apply alternating potential difference to this crystal, then the because of the mechanical pressure acting on this crystal, the crystal will vibrate. So that picture will observe in this diagram. Say coming to the construction and working of this piezoelectric generator or oscillator. So coming to this picture here, this is a construction of the piezoelectric generator or oscillator. So this is a crystal plate. This is a crystal. Just you have to you will take quartz crystal or Rochelli salt or tourmaline or any type of asymmetric crystals, because this effect, piezoelectric effect, okay, this is particularly observed in some type of asymmetric crystals. ఈ asymmetric crystals piezoelectric effect ను observe చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఇన్వర్స్ ఫిజియోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని రాశాడు. సో దీంట్లో ఒక క్రిస్టల్ తీసుకున్నాడు. ఆ క్రిస్టల్ ని ఏబి అనేటటువంటి 2 ప్లేట్స్ మధ్యలో ప్లేస్ చేశాడు. సో ఏబి ఆర్ హియర్, దిస్ ఇస్ క్రిస్టల్ ప్లేట్, దిస్ ఇస్ క్రిస్టల్ ప్లేట్. ఏబి ఈస్ హియర్ ద కెపాసిటర్. బిట్వీన్ ది ప్లేట్స్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ జస్ట్ యూ హావ్ టు అప్లై ఆల్టర్నేటింగ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఎప్పుడైతే ఆల్టర్నేటింగ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తామో ఈ క్రిస్టల్ ప్లేట్ కి మనం జస్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేయగానే సో ఏమవుతుందంటే మెకానికల్ ప్రెషర్ యాక్ట్ చేయడం వల్ల క్రిస్టల్ వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ది క్రిస్టల్ విచ్ ఇస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ది ప్లేట్స్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ ఏబి. సో దిస్ ఈస్ ఇక్కడ ఎల్సి సర్క్యూట్ ఉండాలన్నాను. సో ఎల్సి సర్క్యూట్ ఒక రాడ్ తీసుకున్నాము, ఫెర్రో మ్యాగ్నెటోస్ట్రిక్షన్ మెథడ్ రాడ్ తీసుకున్నాను. బట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే క్రిస్టల్ తీసుకున్నాను. సో క్రిస్టల్ ప్లేట్ తీసుకున్నాను, అసిమెట్రిక్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాను, క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాను. సో దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే బికాస్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ ప్రెషర్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ చూడండి కంపల్సరీ ఎల్సి సర్క్యూట్ ఉంది, L1 C1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదేమో యాంప్లిఫైర్, ఇదేమో L2, ఇది ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్. సో ఎల్సి సర్క్యూట్ ఉంది, యాంప్లిఫైర్ ఉంది, రిమైనింగ్ ఇస్ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ మనకి క్రిస్టల్ ప్లేట్ తీసుకున్నాము. అదే మ్యాగ్నెటోస్ట్రిక్షన్ మెథడ్ లో అయితే ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ రాడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, యా ప్రిన్సిపల్ inverse piezoelectric effect. If mechanical pressure is applied to one pair of opposite faces of a certain crystals like quartz, okay, quartz are equal and opposite electric charges appear across its other faces. This is called as piezoelectric effect. అంటే మెకానికల్ ప్రెషర్ యాక్ట్ చేయటం అప్లై చేస్తే వన్ పేర్ ఆఫ్ ది అపోజిట్ ఫేసెస్ మీద మెకానికల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే సో ఆటోమేటిక్ గా జస్ట్ లైక్ చూడండి ఆఫ్ సర్టైన్ క్రిస్టల్స్ లైక్ క్వార్ట్జ్, Rochelli salt, tourmaline, etc. సో ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అపియర్ అక్రాస్ ఇట్స్ అదర్ ఫేసెస్. సో వన్ పేర్ ఆఫ్ ది ఫేసెస్ మీద మనం మెకానికల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఇన్ ద ఆపోజిట్ ఫేసెస్, సపోజ్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపించిన ఒకసారి, ఇక్కడ మీకు యాక్చువల్లీ దీంట్లో చూపించాం కదా, ఇదిగో వన్ పేర్ ఆఫ్ ది అపోజిట్ ఫేసెస్. సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే మెకానికల్ ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఆపోజిట్ ఫేసెస్ అంటే. సో జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను, లేదంటే సో హియర్ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే సో మెకానికల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం. సారీ, ఇది ఫిజియోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఇన్వర్స్ సపోజ్, లేదంటే దీంట్లో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. యా, కమింగ్ టు హియర్. Yeah, so consider this is a crystal plate. So whenever the mechanical pressure is acting in this direction, mechanical pressure act chestam ee direction. So this indicates the direction of the applying mechanical pressure.
So in this direction, in the perpendicular direction, the alternating potential difference is produced here. So that point here given, okay, is mentioned in this slide actually. If mechanical pressure is applied to one pair of the opposite faces, one pair of the opposite faces means mechanical pressure apply chestunanu. In the perpendicular opposite faces, the alternate potential difference will be produced. Adi physioelectric effect antunnadu. So if the converse of the physioelectric effect is also true, that means if alternating potential difference is produced, if an electric field is applied to, that is here, if an electric field is applied to one pair of faces, the corresponding changes in the dimensions of the other pair of the faces of the crystal are produced. This is known as inverse piezoelectric effect or electrostriction. Suppose alternating potential difference apply cheste one pair of the opposite faces meeda, okay, మనం alternating potential difference apply చేసినప్పుడు దాని perpendicular direction లో మనకి mechanical pressure act చేయటం వల్ల oscillate అవుతుంది. చూడండి, if an electric field is applied to one pair of faces, the corresponding changes in the dimensions of the other pair of the చూడండి dimensions of the faces of the crystal are produced. So ఇక్కడ మీకు okay, yeah, చూడండి ఇక్కడ. So if an electric field is applied, if an electric field is applied to one pair of faces, ఈ one pair of the faces మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఈ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీన్స్ ఆల్టర్నేట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో మనకి వైబ్రేషన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ మనకి వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ హియర్, because of here was the piezoelectric effect. Okay, now so coming to the next one here, where is cursor? Okay, yeah, next slide. We have to arrange this one. Yeah, coming to next picture here. Hello. Okay, so coming to next one, please see 1 minute. Hello. Sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Now this is about the production of ultrasonics by using this piezoelectric method. So already, where is the screen? Have you seen any screen? Hello.